Ragazzi, ma ben trovati in questo nuovo episodio di Persona 5 Royal. Allora, noi vi ringraziamo tantissimo per i mi piace che ci lasciate, noi vi aspettiamo anche sempre su Twitch ogni sera, se non per motivi particolari, ma quello è un altro discorso. Vi aspettiamo anche su Instagram e WAVEFUL, sì, dovremmo essere più attivi, ma quello è un altro discorso ancora. Comunque, nella mia testa c'è sempre il buon Fede. Buongiorno a tutti ragazzi. E che dire? Niente, vi lascio all'episodio. Buona visione. Ho bisogno di informazioni. Ehi, mi servono informazioni. Mi esploderà la testa con tutto quello che ho da fare. Facciamo una pausa e chiacchieriamo, ti va? Senza poter... Ah, cosa farei adesso? Dare a Oya delle informazioni? Poi sì. Va bene, aspetterò al bar. Sono esausto. Per colpa della quota di un capo stronzo. Ma sono riuscito a fare progressi con le indagini. Ho fatto delle ricerche sui ladri fantasma. Inizio a pensare che possano essere una cosa seria. Non c'è segno di lotte di potere, non c'è traffico di denaro. Sembra quasi che delle notizie negative siano inventate. Non ci sono mai prove a supporto. Inoltre tu sei ancora un fan, giusto? Sinceramente, più cose scopro sui ladri fantasma, più riesco a capirli. Mi rispecchio nella loro sincerità, mi ricordano chi ero. So bene quanto la lotta contro i mali della società sia un lavoro interminabile e ingrato. Ma la porto comunque avanti, scommetto che i ladri fantasma hanno la medesima passione. Non credevo che ti avrei sentito parlare di passione, Chico-chan. Forse tutti questi discorsi sui ladri fantasma hanno lasciato il segno. Quelli o il pulcino. Forse. Vedi, è un loro grande fan, quindi... Sì, per la Oya, esatto. Ma che? Hai trovato Caio? Dove? Che vuol dire che non puoi dirmelo? Perché? Ehi, che succede? Aspetta. Caio, di che si trattava? Hai detto? Di che si trattava? Era uno dei miei amici giornalisti. Crede di aver trovato Caio. Ha, segui- ha seguito per me una serie di voci inverosimili. Per ora dice di non voler essere coinvolto. Dannazione, perché diavolo non vuole dirmi cosa succede? Non posso arrendermi adesso. Almeno è un passo avanti. Non sapevamo nemmeno se Kaio-chan fosse ancora viva, quindi... Ferma dove sei. Eh? Lo sapevo, stavi indagando sul caso di Kaio alle mie spalle. Beh, la cosa finisce qui. Ho tagliato le tue risorse. Ti consiglio di interrompere le indagini se non vuoi pagarne le conseguenze. Aspetta, sei tu ad aver fatto pressioni sul mio contatto? Ti avevo avvertito, la tua inutile ricerca finisce qui. Oh, ti raddoppierò ancora la quota, basta con queste indagini personali, chiaro? Cosa? Stai cercando di uccidermi? Avanti, signor capo, pensa davvero di farlo? Nessuno ha chiesto la tua opinione, puttana. Oh, a testa di cazzo. Ascoltami bene, Oya, se non vuoi fare la fine della tua stupida amica, smettila subito. Non parlare così di Caio. Non osare. Se ti azzardi a parlare ancora male di Caio, nessuno mi impedirà di spaccarti la faccia. Brava, Oia. Wow, aspetta. Rimangiati quello che hai detto, o farò di peggio. Brava, Lala. Ormai è tardi, i pezzi grossi hanno voluto insabbiare quella storia, e noi lo abbiamo fatto. Capisci? Quel piccolo bastardo senza palle pensa solo a se stesso. Merda. Tutto questo quando ho trovato la nuova pista su Caio.
Cosa dovrei fare? Lo metto KO? Calmati, non farti provocare, pensiamo a un'altra soluzione. Pensiamo a un'altra soluzione. Facile dirlo per te. No, devo restare calma. Calma. Sì, calma. Esatto. Non devo dargli altri motivi per licenziarmi. Devo restare calma e... Ah, che palle! Una quota maggiore sarebbe un serio problema, ma non posso arrendermi. Non smetterò di lottare, lo prometto, te lo dimostrerò con un altro articolo fantastico. Esclusiva, i ladri fantasma a caccia di cuori per salvare delle vita. Sì, mi spiace, cercherò davvero di calmarmi. Avverto l'intensa dedizione di oggi. Puoi iniziare con un livello di allerta ancora più basso quando ti infiltri in un palazzo. Alright. È davvero frustrante però. Le stronzate che ha detto mi hanno fatto saltare i nervi. Era notato? Vorrei essere più bravo a gestire le emozioni, come te. Dovresti lavorarci su, sei affascinante così come sei. Sei affascinante così come sei. Eh? Nessuno mi ha mai detto nulla di così dolce. Piuttosto Ichiko-chan, come gestire l'aumento ulteriore della tua quota? Lavorerò 2 volte di più, non sarà un problema se la mia fonte preferita mi darà buone informazioni. Ora che ci penso, sentiamo lo scoop di oggi. Oh, ora che ci penso. Ho parlato dei ladri fantasmi in un modo che deve aver catturato l'interstiolo. Credo che mi faccia senso. Non me ne frega niente, giungo al massimo. Campione. Devo andare, ci vediamo quando avrei altre informazioni. Ehi ragazzo, grazie per quelle ottime informazioni. Sei davvero l'unica ragione per la quale riesco a sopravvivere alla mia folle quota. E il fatto che tu fossi con me prima mi ha seriamente aiutato. Se non ci fossi stato tu, mi sarei scontrato con il capo e sarebbe stata la fine. Ma finalmente una pista su Caio, farò l'impossibile per trovarla. E questo è lo spirito giusto, sembra dura, non sforzarti troppo. È questo spirito giusto. Giusto, non lascerò che questa roba mi butti giù, sono una tipa tosta. Guardami, capo di merda, striscerai i miei piedi. Però anche io ho i miei limiti. Devo fare qualcosa per questa quota da pazzi. Beh, mi inventerò qualcosa. Tu pensa a concentrarti sulle informazioni, ok? Ok, ci vediamo. Notte. Ah, t'ho staccato. Ah, ti ho staccato. No, godiamocelo. The festival seems to be a success. There's definitely a lot more people than last year. Well, yeah. This place got famous and all. Phantom Thieves, Kamoshida, Principal Kobayakawa. On top of that, we got Akechi as a guest. There may be police officers in plain clothes, too. Actually, they probably are here. We better be careful about what we discuss. Acting like normal students is going to be important. Arriva Akechi What do you ladri normally do fantasma at a come school state? festival? Look around at the exhibits and eat stuff? There's no set rules for this kind of thing. Walk around and hang out, like when we went to the beach. Io già hai ragione, divertiamoci dai, facciamo attenzione. Divertiamoci dai. I think I can do it if I've got everyone with me. You're so laid back. There's a possibility that your name and Ryuji's have come up. A number of the teachers had been questioned before, and even we were interviewed the other day too. Don't let your guard down too much. It's true that the initial members have been at this for a long time, making it easier to get tracked. All right. Now,
let's leave it at that. We just need to be mindful about what we're saying, correct? Oh, You seem to be having quite a lot of fun, Haru. You did mention that you were looking forward to this. I want to go around with everyone and eat at the refreshment stands. This'll be a great change of pace from all the nasty stuff lately. Shall we head off to the stands then? Facciamolo, rimaniamo calmi. Facciamolo. Oh, right. This is your first time at our school festival. They're pretty good, from what I've heard. I know a great one. Follow me. This is the place. Made takoyaki? New customers! I'll show you all to your seats. So, it's your class's stand. It's still a refreshment stand, isn't it? It's like a deserted island here. Well, I guess it's good for talking since there aren't any people here. We heard a lot of rumors even on our way here. And it was all bullshit. Here she comes. Act normal. Who cares? There's nothing normal about this anymore. Welcome home. May I take your order? Take my order? What happened to the maid atmosphere? There are a lot of odd flavors. Stick to a normal one. I bet they... I'm so sorry. We sold our last normal one to the previous customer. The hell? Well then, I'll have the mentai cheese takoyaki. I'm sorry. We're out of cod bro. Then Oh, how te about the dammi squid? qualcosa. We're currently out catching squid. It'll probably take another 5 or 6 hours. Non ci leviamo dalle palle. That doesn't even sound remotely possible. Ain't this whole menu just a sham? Actually, we spent most of our budget on making the maid costumes look nice. We didn't put too much effort into the octopus. Oh, I can see that. Ryuji, you're making a scene. Then, what would you recommend with what you have now? That would be the Russian takoyaki. Il takoyaki russo. Che cazzo mi We'll have that, rappresenta? please. This will take a little time. Let's forget about the octopus and get back on topic. On that note, hearing Kamoshida being almost treated like a victim makes me want to eat my stress away. I've even heard conjecture that the principal was targeted for reasons like he knew too much. I kept hearing about Goro Akechi's popularity. All thanks to the Phantom Thieves. You know, did that Akechi guy agree to show up here because he believes we didn't kill anybody? Or he may simply love large gatherings. Oh, true. He didn't seem like he minded being pampered by the media at all. We plan on stealing intel, but we might fall into another trap. I'm gonna be bummed if that happens. Assolutamente no, possibile. È pronto il takoyaki? Assolutamente no. I'm of the same mind. Still, it doesn't change the fact that we don't know what Akechi-kun is planning. Thank you for the wait. Ooh, it's fresh made. Sì, al microonde. I heard a microwave go off. Well, it's not like I was expecting crispy takoyaki at a school festival or anything. So, what makes this a Russian takoyaki? Could there be jam in it as a secret ingredient? That sounds quite delicious. Come la marmellata, cazzo spara. Well, one of these is special. One of them's obviously red. That's gotta be the one.
Dude, don't tell me the Russian part means... It's like going for the obvious one is manly. Is that so? Well, I'd prefer the most beautifully shaped one. But all of them are misshapen. Oh, aren't you all going to eat? I think I'll go for the special one. Ok. Wait, is she honestly going for it? Poi vedi che è Do l'unico you normale. wanna go for the red one? No, grazie, lo prendo io. Sarà piccante? No, grazie. Oh, you sure? All right, then I'll just help myself to it. Not. Oh, Onesto. everyone's all here. Ah, ecco. Panel isn't until tomorrow, though. I came to check out the venue. I can't make any mistakes since a lot of people will be present. Someone's eager. But people ended up recognizing me. Everyone bombarded me with questions. Te That's credo. because you were sloppy. I grew tired of the baseless rumors they kept bringing up, so I escaped to where there weren't any people. I'm going to have one of these. Minchia, l'unico. The special one! Let's just call this my performance fee. Un minuto dopo lo trovi al bagno. It's fine. Lasciatelo fare. It's quite the... Ok, sembra se Eating sta in già a one cagare. bite is a bad idea. My throat. This is... Ok. Oh, my stomach. It burns. Are you okay? Do you need water? I'm fine. I just Sta love morendo. spicy stuff. Oddio, rischio di cacarmi. Hey, does he sound broken to you? Colpito affondato. Well then, I'll see you tomorrow. Che cazzo ci hanno messo lì dentro? Lasciate io. Wow, he's Minchia, really trying to veramente? hold it together. He's waddling around like some comedian. Sembra un comico stagionato. It's like he wants to get picked up for some commercial or something. But did he truly come to simply check the venue? This isn't good. I keep suspecting every little thing. I know what you mean. I'm doing the same too. I need to do my best tomorrow. We need to somehow get him to be our source of intel. I'm gonna pull this off no matter what. That Akechi guy. When he got here, didn't he say that everyone's all here? Everyone? You're just imagining things. Minchia. So, I guess we got through all of it okay? Yes, but the associated mental fatigue was extraordinary. Being cautious takes a lot out of you. Seriously, I think I'm as tired now as I am after midterms. I didn't mind any of that. I just love seeing that detective gulp down the special takoyaki. Sadica. I had fun as well, since I got to spend time with you all. What would you like to do now, Haru? Walk around a little more? I appreciate the gesture, but I'm satisfied with stopping here. Why don't we go home and rest up? We'll have to deal with Akechi-kun again tomorrow, after all. I have to agree. What will his next move be? Oh? Aspetta. Fede, Yusuke è sparito. Cosa? Sì, dove sarà andato? Fa sempre come gli pare. Scuola? Pensi che stia ancora controllando tutti i chioschi del festival? Probabile. Let's head back.
Beh, sono sicuro che starà bene. Stiamo pur sempre parlando di Yusuke. Torniamo a casa. Dici che ci fa vedere dove Yusuke, ti prego? Sì, Maruki. Mi scusi, lei è il dottor Takuto Maruki, giusto? No, è Franco. È Franco. Yes. Si sbaglia pure lui quel nome. Crede di essere ancora Takuto Maruki. I. Mi chiamo Yusuke Kitagawa. Sono uno studente del secondo anno di Belle Arti della Kosei Haig. Scusi se la disturbo, ma da quando Ryuji mi hanno parlato di lei, in me si è acceso un certo interesse. Ora vorrei parlarle anche io. Ok. Oh, Sakamoto-kun e Takamaki-san. Quite. Beh, il tuo interesse nei miei confronti mi lusinga. Sei qui per una seduta, giusto? Indeed. Esatto. Ora, mi insegna a liberare il cuore umano e a scrutare nel suo abisso senza fondo. Hold on. Wow, aspetta un momento. Come dire, il tuo entusiasmo è lodevole, ma temo che ci sia un terribile malinteso riguardo a me. Chiedo scusa, non sono riuscito a contenere la mia foga. Mi permetterà di vedere in azione le sue abilità di consulente? Non è del tutto consentito. How about it? Oh, che ne dici di questo? Perché non provi una mia seduta tu stesso? Io? Ovviamente il tutto gratuitamente. Tutto quel che ti chiedo di fare è chiacchierare un po' con me. Well then. Molto bene, sarà un confronto all'ultimo sangue. Ok. Non so cosa credi che succeda durante le sedute, ma non è niente del genere. Capisco, quindi tu eri l'allievo di Madara-san. E acqua passata. Interessante, non mi sarei immaginato che una seduta di consulenza fosse così. Well, Beh, forse questa non è proprio una seduta, ma un modo per instaurare un legame. Quando qualcuno viene per la prima volta, gli chiedo sempre di parlare un po' di se stesso. Un metodo di riflessione sulle proprie emozioni basato sul dialogo con un'altra persona. È abbastanza simile al contraddittorio interno che eseguo quando lavoro sulle mie opere. Nella normale seduta non c'è nessun contraddittorio, però. Cerco solo di indirizzare i pazienti verso qualcosa di positivo con cui migliorare le loro vita. In sostanza discutiamo dei problemi insieme e li aiuto a prendere le decisioni più giuste per loro. I see. Capisco. Tuttavia, se lei è a guidarli verso quelle conclusioni, sono davvero loro a scegliere? Non si sottomettono alla volontà di un'altra persona? Onestamente, sono sicuro che ci siano delle persone là fuori che la pensano così. A volte la vita confina le persone in determinati stati d'animo, senza che queste se ne rendano conto. Se posso aiutarle a togliere un peso dalle spalle e ad alleviare la mente, credo che ne valga la pena. Indeed. Thank you. Grazie per aver parlato con me, è stata un'esperienza molto preziosa. Oh, yes. Prima di andare, Kitagawa-kun, quale credi che sia al momento il tuo desiderio più grande? Essere un artista di successo? No, non è questo. Desidero migliorare la mia arte unicamente con le mie forze. Capisco, dunque qual è il tuo sogno? Vorrei che il mondo vedesse il dipinto di mia madre per il capolavoro che è, anche solo per un momento. Se possibile, vorrei anche incontrare un maestro in grado di accogliermi e di guidare i miei pennelli. Ah, capisco. All right. A ogni Thank you. modo, ora dovrei andare, quindi mi scusi, spero di rivederle in futuro. Well then. Domani sarà il momento della verità, la conferenza di Akechi. Scusate se sono sparito all'improvviso. Da Dellinari smarrito è giunta al termine. Dove diavolo ti eri cacciato? Ti sei perso sul serio? Ho visto un uomo che assomigliava al dottor Maruki, quindi sono andato a controllare. Quindi era lì? Sei andato a una sua seduta?
Sì, ma non è andata di certo come mi aspettavo. Quando tutto questo sarà finito, penso che andrò a un'altra seduta. Cerca di non causargli problemi, d'accordo? Farò del mio meglio. Voi siete tutti a casa? Sì, io sono a casa. Sì. E tu sei ancora a scuola, Yusuke? No, sono appena tornato al dormitorio, sto per andare a letto. Di già. È così strano? Domani c'è l'incontro con Hakechikun dopo tutto. Andando a letto così presto, domani potrà concentrarsi meglio. Hai ragione, domani dovremo essere tutti sul pezzo. Dobbiamo mantenere la calma, qualunque cosa dica. Giusto, lo terrò a mente. Dillo di oggi. Sta a Makoto a raccogliere il maggior numero di informazioni da Akechi. Dobbiamo assicurarci di non perderci niente. Presumo che non ti fa neanche giocare. No, posso fare il cazzo che voglio. Ah no, non posso uscire. Avevo visto un messaggio e pensavo che potessi Farò fare della qualcosa. foto. Clicca. Ecco una foto. Qui è quando eravamo al chiosco. Ehi, perfino gli yakisoba sembrano cibo di classe quando li mangiaru. Ti prego, stai esagerando. Penso che questa sia la prima volta che assaggio gli yakisoba da un chiosco. Erano più buoni di quanto mi immaginassi. Infatti non erano come quelli istantanei, ma erano buoni. Già, non so perché, ma il cibo delle bancarelle è sempre squisito. A proposito, Ann, dove sono le foto con noi? Oh, ci hai fatto delle foto, vero? Che fine ha fatto quella degli yakisoba di Fede? Con quella montagna rossa di zenzero? Oh, no, quella è finita dritta nel cestino. Era piena di alghe che essiccate tra i schifo. denti. Infatti è finita nel cestino per quello. Oh! L'ultimo videogioco. Continuiamo con questo. Usa la tecnica segreto. Che difficoltà. Vabbè. No. Ah, giusto. L'ultimo era più difficile. Non mi sale ancora. Questo era combattimento. Well then, we will now begin today's panel. Our guest of honor is Goro Akechi. I feel kind of bad considering how many people have gathered. I'm sure you all would have been happier to have a singer or a mascot appear, wouldn't you say? We'd appreciate if you could tell us about your experiences with the notorious Phantom Thieves. It'd be wonderful if you could let us hear more about your actual investigative process. I'm not used to being the one interrogated, so please go easy on me. How much do you think he knows? He talks about the Phantom Thieves are dangerous, yet he says they haven't committed any murders. Either he has an idea who the true culprit is, or he has uncovered the identities of the Phantom Thieves. Come on, Makoto. You gotta get it out of him. As much as you're allowed to say, would you tell us how far along your investigation is on them? Getting right to the point, I see. Well, if it's as much as I'm allowed to say, then everything on TV and the internet is all of it. We don't have any leads yet, and the methods behind their crimes are still unclear. I see. Even with this country's power, arresting them is proving to be difficult. Is that the case? I wouldn't phrase it that way, but, well, something like that. Thank you for answering that question. By the way, it seems you've denied a correlation between the Phantom Thieves and the murders. Why the sudden change? Until now, haven't you upheld your stance that the Phantom Thieves are dangerous? How are you so positive that they haven't committed murder? Are you a little too comfortable interrogating people? Why
claim their innocence when you previously stated they were unjust. Mako-chan's really pressing for an answer. She's pelting him with questions. Every person whose heart they changed have truly been criminals, including Okumura. Why then was he the only one who needed to be killed? Why is that? I must admit, I couldn't deduce a reason. That's why I believe that case should be thought of as if a different party is responsible. And if, this is all hypothetical, mind you, if the Phantom Thieves are the ones I know of, I can't possibly imagine they would kill anyone. Your comment just now. Does this mean the police have already identified who they are? Oh, no. The police haven't gotten that far yet. But I have my own conclusions about the true identities of the Phantom Thieves. He's gotta be bluffing. Pipe down. He's lying, right? But if it's the truth, You're not going to ask me who they are? It may have repercussions on the investigation. Are you sure you can share that with us? It's only my personal opinion, so announcing that here wouldn't pose a problem. However, there is a possibility that everyone present will hear the truth before the police or media. the truth. What's he planning on saying? That's quite the confidence you have. If you're so certain, then very well. I'd like to ask you then, who do you think the Phantom Thieves are, Akechi-san? That idiot! No. There's no way he could have any evidence. They're people you all know quite well. The identity of the Phantom Thieves are... it's mine. I apologize for the interruption, but I can't turn off my phone due to my job. Would you mind if I step away for about 10 minutes or so? I'm terribly sorry, everyone, but we'll be taking a break. We'll resume the panel in 10 minutes. Please don't troll me online for this interruption, okay? Is there a room I may use? There's the PE faculty office. I Aia, want you to come pessima too. scelta. There's a matter I want to discuss. What? Your friends from yesterday are here, aren't they? Can you bring them too, if that's all right? Oddio. Did you set this up? We only have 10 minutes, you know. Non ci credo. What do you want to talk about? Cos'è? Ah, minchia, il ritorno dal metaverso. Giusto? Mentre vanno nel... No, aspetta. No, Non il so, ritorno dal mentre metaverso. tornano se ne vanno, perché in base a come lo guardi sembra... Se lo guardi in stile giapponese è vero, sembra che loro ci entrano. Se lo guardi nell'altro verso sembra che stanno uscendo. Oddio. Ma tu ci credi che nell'ultima foto ci ho fatto casare il so che c'hanno? E Ann, sì, infatti io me ne sono accorto dopo perché è troppo 3D-ficata. That's gotta be shocked! I have video footage too. Please, let's not feign ignorance. All of you can go to that other world too, yes? Di che parli anche noi? Che mondo? Anche noi. It's not just all of you. I am aware of that world too. I also know that when you traverse over there, your appearance changes as well.
It's because of those mysterious powers, isn't it? I found out about that world about a month ago. This had been installed onto my phone without my knowledge. What? Dude, it's the nav. È il navi. When the app activated on its own, the scenery around me suddenly changed. Quite frankly, I still can't believe it myself. But from the look of these photos, all of you seem quite used to it. We've been listening to you blab on for a while now, but cut the delusional... All of you are acting as phantom thieves in the metaverse. Mica li ha già sgamati. I can Sti say so cazzi. with conviction because I have the same power as you. Vabbè, lo stesso superpotere. Non siamo noi, esatto, puntini. Esatto. So, you admit it then. In all honesty, I've been curious about you since the time of the Madarame case. But to think it would end up like this. We didn't kill anyone! I believe that as well. How can you be so sure? Because I saw another. The real culprit. Dio. E chi è? For real? Who was it? I couldn't identify his face. He had a mask on, after all. Actually, when I took these photos, I entered that world too. That's when I saw someone else moving about, besides all of you. He shot at me the moment he noticed me. That's who killed President Okumura? Most likely. At the very least, I was almost killed by him. I can't die here. I need to determine the truth. When those thoughts overcame me, I awakened to that power. A most fortunate accident. This guy has a persona too? This cat. Ma che faccio, Morgana? I Ganzi. swear it just talked. Morgana, our teammate who taught us about the metaverse. Really? This is unbelievable. But it is true that you know things that I don't. Say, Morgana, were you also the one who instructed them on how to change people's hearts? I experienced that world too, but I still haven't solved that mystery yet. We go in the metaverse, or we call them palaces, to steal the core of their desires, their treasure. And those whose treasure has been stolen have a change of heart. Ah. There's certainly no way anyone could figure out such an MO. Anyways, back to what you were talking about. Are we in this mess because of that guy? Although I don't completely understand the method, all you do is simply reform people. Someone else is behind the murders. However, the police have decided that the Phantom Thieves did it. They'll arrest you at this rate. They're going to treat me as my father's murderer? I can't overlook such a grave mistake. Which is precisely why I want us to strike a deal. I may be able to save you from this situation. Ah, A serio? deal? I would like you to cooperate with me on investigating the truth. And if we decline? Then I think I'll have to inform the police about all of you. Along with that video I mentioned. This ain't no deal, Proprio it's ricatto. blackmail! Say what you will. Infatti. This is the method that I believe is correct. The justice I uphold will not tolerate criminals who kill people at their leisure. Justice. You've heard that Sai-san is the one spearheading the investigation about you Phantom Thieves, correct? The higher-ups are concerned only with settling the case. They
they want to capture the culprits behind the psychotic breakdown incidents and end the commotion. Those are the ones who are putting pressure on Sai-san. I can only imagine her impatience. What of evidence that we did it? How do they intend on proving it? Even if there's no objective explanation to the method, it's over once causality is established. Sai-san can't make rational judgments at the moment. If she were to be cornered, well, she may even make up a confession. Make it up? So, they're gonna make it all our fault? Just because they feel like it? We haven't killed anyone, though! And we're still going to be arrested? You'll be found guilty if you're caught, and it will be treated as a very serious crime. Bullshit! None of that makes any sense! Unfortunately, there's nothing I can do alone anymore to stop the flow of things. And that's why you want our cooperation. Yes. In return, I'll turn a blind eye to what you've done. That said, I ask that you disband the Phantom Thieves after this. Ma levati dal cazzo. What should we do about Akechi-san's proposal? Ci devo pensare, chiedi molto, è l'unico modo. Chiedi molto. I see. I thought I was making a lot of concessions myself. Well, you don't have to decide at the moment. Considering this is you we're talking about, I believe you'll come to a favorable reply. I'm glad we could talk. It's been a while since I've been able to spend such a meaningful time like this. I look forward to your answer. It was definitely worth coming today, for various reasons. We should be getting back. About that, I'm sorry. Would it be acceptable if we ended the panel here? The reason why you called for me in the first place was because you wanted intel, correct? My business is concluded as well. I'll deal with it somehow. Damn it! He had complete control over us! Hey, they're going. Non sappiamo che si dicono. Bello. I'm sorry about the sudden break. An urgent task came in. So, I truly apologize about this, but I'll have to end things here today. To make up for the time that was planned for this panel, the Rakugo Research Club will instead be... I can't say anything in detail regarding the Phantom Thieves investigation, but I feel another great stride will occur again soon. I hope you all continue to pay attention to what happens. Let's have a big round of applause for today's guest, Goro Akechi. Was that really our best course of action? He totally used Makoto's suggestion against us. Indeed. We intended to get intel out of him, but to think it would play out like this. So what? We'll just accept his deal? He's got evidence on us. We really don't have a choice. Damn it! What are we gonna do? Calm down, Ryuji. How am I supposed to calm down? What are we gonna do? What's done is done. We'll have to cool our heads and think more on this. We must make up our minds by the time he contacts us again. We need to give this a lot of thought. Similar occurrences followed in succession earlier this spring. Although things have quieted down until recently, several incidents have occurred once again. Furthermore, new information has come to light about the suspect who suffered sudden mental shutdown. He had received a calling card from the Phantom Thieves. Why did Futaba have something like this?
If a calling card was delivered, we can cazzo. only assume that the Phantom Thieves are behind it. If so, those occurrences back in spring can be attributed to them as well. Moreover... I knew it. She's... Oh, God. Oh, merda. The post-festival party is about to begin in the gymnasium. Please join us, everybody. Post-festival party? I thought this thing was over. Nobody invited you to it, so let's just go home. Huh? Senpai, aren't you going to the post-festival party? Stavo per andarmene, ancora non lo so. Stavo per andarmene. Since we've run into each other on our own, why not go together? People say these kinds of events should be enjoyed with others, so let's go have some fun. It seems like it's already begun. Let's get in there, Senpai! Yeah. Ora. Now, it's time for your favorite shooting tradition. The Student Sharing Special! But before that, we've decided to change things up this year. We've got a huge surprise for you all. Members of the dance club, come on down. Questi se giocano a Just Dance sempre 5 stelle fanno. Magari sono campioni. Just standing around while everyone dances is embarrassing. Senpai, let's do it! C'è dentro, se ci vedete che mi ci spacca. Si va in scena. Si va in scena, buttiamoci. Si va in scena e poi si mette la maschera come Mister Incredibile. Quindi cosa faccio? Si va in scena. Se ballo Morgana si ritrova a vomitarmi nella borsa. Maestro, signori. Very impressive, Senpai. Alla fine nessuno aveva detto che dovevamo ballare per forza come loro, no? Ti dico solo che mi sono venuti i brividi a vederlo ballare. Ho detto, minchia, potrebbe spaccare tutti quelli che giocano a Just Dance a occhi chiusi. Hey, you're Yoshizawa-san, right? The first year? We've got a little favor to ask you. Got it. I'm in. Senpai, I'll be back soon. They've asked me to help them with something. Just wait here and watch what happens. Yo, who's that? Huh? That's crazy.
Poi sembra... fa finta di avere una palla. Ho detto Rossano dai capelli rossi. Davvero? Ma che mi ci ammazzerà? No, se non glielo diciamo. Ho lasciato la festa con Kazumi per rinfrescarmi fuori. That was so exhausting, but what a blast! I feel like I danced my heart out back there. Me ne sono accorto, fantastico, proprio come pensavo. Fantastico proprio come pensavo. Thank you. Wow, that dance was amazing. I know, right? I was totally blown away. It's my dad. He's telling me to come home before it gets too late. Sorry to leave you like this, but I have to get going. Fai attenzione quando ritorni, vuoi che ti accompagni? Vuoi che ti accompagni? Thank you. I'll be all right though. The post-festival party was so much fun, especially with you. See you soon. La palestra è silenziosa, sembra che il ballo sia finito. Dovrei tornare a casa. Il dopo festival sta per iniziare, vuoi che ci andiamo insieme? Ho cercato di riflettere su quanto è successo prima, ma non è servito a nulla. Quindi mi andrebbe di cambiare un po' d'aria. Un po' aria. Tu che ne dici? Ho ricevuto alcuni messaggi. Yo, vuoi andare al dopo festival e cercare di distrarti un po'? Non possiamo influenzare ciò che dirà Ketchi, ma sono ancora molto incazzato. Mishima è qui con me comunque, dovresti raggiungerci. Con chi dovrei andare al dopo festival? Haru, Ryuji e Mishima. Ma se andiamo con Haru, dai. Con Haru? Sì. Certo, andiamo, grazie. Ti aspetto in palestra. Dovrei andare alla palestra. E torniamo indietro. Ma è la volta buona che magari stringiamo il patto. Alright, that was a great performance by the dance club. Everybody give them another round of applause. I'm sorry. I can't stop thinking about what Akechi-kun said. Andrà tutto bene, sono preoccupato, non pensarci adesso. Andrà tutto bene. It feels like nothing bad could ever happen when you say that. And now it's time for your favorite Shujin tradition, the student sharing special. Round of applause, everyone. Sharing? I never knew we had such an event. All right, who has something to say? Anyone? Anyone? No? I'll just have to pick someone then. Oh, he's going to choose? I wonder who it would be. Perché proprio Haru? How about that fluffy-haired girl over there? I choose you. Scelgo te. Che cazzo è un Pokémon? Scelgo te. Huh? Is he looking this way? Well then, come on up. Ok. He's talking to me, isn't he? No, probabilmente con le tende dietro. Tocca a te, fa finta di niente, è perché sei carina. E perché sei carina. Come, everyone's waiting. Well, I'm going. And your name is? Wait, you're a Kumara-san? Yes. I'm sure
I mean, they are, your father's killers. We're all dying to know what Akechi-kun was going to say about their true identities. So, are they from Shujin? What do you think, Okumura-san? Haru è in difficoltà. Devo assolutamente cambiare argomento. Cioè, il ragazzo, esci con me, ti amo da sempre. Ok, aspetta. Vado di... Ti amo da sempre. Ti amo da sempre. Vai, ridiamocela. Now this is drama! A boy caught in the throes of bittersweet youth! A stunning confession of love! For real? Wow, way to go! I think it was him! Oh, wait! So, Okumura-san, what's your relation to this guy? That wasn't what we were talking about! My, she's quite flustered! Is this a hot scoop? But I'm a gentleman. It hurts my heart to bully such a sweet girl. Well, did you all enjoy our blushing beauty? Thank you very much, Okumura-san. Just when it was getting interesting. Bravo, Joker, bravo. The post-festival party is finally over. It turned out to be more like an interview party, huh? I still can't believe you said that. Eri in difficoltà, non potevo non intervenire. Non potevo non intervenire. Huh? Right. At any rate, I'm not sure what I would have done without you. Thank you for saving me. You're a mysterious person, but you're so reliable. I think the two of us will get along quite well in the future. As they say, who knows what may lie ahead? For now, I'm worried about what happened with Akechi-kun. But I have to say, my first post-festival party was quite fun. Though, I guess it's my last too. Here, I'd like you to have this. Mezaiku di Saku. I bought it earlier. Sembrano deliziose, non vedo l'ora di papparle. Sembrano deliziose. Now then, let's go home. Welcome home. You took off somewhere during the festival, huh? I tried to find you, but I gave up pretty quickly. Taba? What are you doing here in front of the store? I needed to calm my brain. My thoughts were getting out of hand. Not just Akechi, but other stuff too. We're in deep trouble unless we can do something soon. But anyway, I was just thinking about going inside, so your timing is perfect. Let's go. Cazzo, ho capito di soldi. The mass media has been causing quite a commotion lately. No countermeasure for the phantom thieves, the sorry state of the police, destruction of safety. They're saying whatever they want. So, how's the investigation progressing? Any clues yet? Nothing that leads to a firm conviction yet. What's going on here? Didn't you say that you were sure about closing this case? And I thought I told you that failure won't be tolerated. Well, this is troublesome. If things continue at this rate, never mind a promotion. We'd have to let you go entirely. But sir...
I had high expectations for you, but it seems this task was too much to handle for someone so young. We may need to reform the operation as well, since the selected personnel for this... Please, let me see this through to the end. This case is something that I've always... I know that you've been at this for a while now, even before the police spared us the staff for it. If you can manage an arrest, I've made special arrangements so that you can question them personally. That's what you want, isn't it? The leadership of this country is about to change. We can't let this case carry over into their term. I'll make myself clear again. Failure isn't an option. We need results. I understand. You're allowed to take some bold measures if you need to. We need good results, no matter what. Oh, one more thing. If the unexpected happens to occur, To you, sir? I said that failure isn't an option, didn't I? Yes. Everything is proceeding as planned. We're home! Sojiro? I was cleaning up and found this. This is a calling card, right? I read about it online, too. You went into my room without my permission? I'll apologize as much as you want later. So, what is this? That's... Is it something to get flustered over? I knew it. This isn't just some game you're playing. Why aren't you saying anything? Why did you keep it? I mean, it was memorable. Explain. Explain. Yeah. Can't tell me? Explain. Hey, if this keeps up, Futaba's... Futaba non c'entra, posso spiegare tutto? Per favore dimenticatene. Posso spiegare tutto. I'm talking to Futaba here, you know. I'll get right to the point. Is this a real one? Did they trigger a change of heart in you? How about it? Ever since Mom died, there was no exit. I was trapped in a labyrinth of my heart. I knew I had to leave it, but I couldn't do it by myself. Futaba. Here, sit down. I can at least listen to what you have to say. The Phantom Thieves saved me. They stole my messed up heart. It's the same as Mom's research. They changed my cognition. Seriously? Walkabout
Wakaba's research about altering one's cognition. I wondered about it myself, too. Still. Quando l'hai capito, allora lo sai. Allora lo sai. Really? When she said she was going to go to the beach out of nowhere, and even the doctors had thrown in the towel. At first, I just chalked it up as other kids being a better support for you than any adult. But as I kept watching the tabloid shows here day in and day out, a thought crossed my mind. I thought your case kind of seemed similar to what these phantom thieves were doing. Wow! I'm still your guardian, you know. I'd never overlook such a drastic change in your behavior. Sojiro. But to think that Wakaba's research and the phantom thieves changing hearts were about the same thing. Back in the day, I used to be a government official. Oddio. Già. Già. My job was to be the bridge between the country and the lab that Wakaba worked at. It's around that time that I got to know her. She said something odd when we were out drinking. That one of these days, she might die a bizarre death. Who wouldn't take that as a joke? I just laughed it off. But it happened exactly as she said. If anything were to happen to you, I'd feel like I let her down. There's something I want to ask you. Sentiamo. Judging from your attitude, you knew about this calling card, didn't you? L'ho fatta io. You should have known that Futaba had a change of heart through the Phantom Thieves as well. Is there a connection between you and them? Il leader. The first incident of a change of heart was a teacher at your school. The kid who brought that painting here was a pupil of that artist who had a change of heart, wasn't he? And then there's Futaba. You always seem to be linked to these incidents somehow. Got anything to say? Sono praticamente la nuvoletta dei Fantozzi. Poi noi ci sono gli Vabbè, scandali. ma noi glielo vogliamo dire a Sojiro perché noi ci fidiamo di Sojiro. Mi spiace non aver parlato. Nulla, ottime deduzioni. Mi spiace non aver parlato. You know what people call them? Criminals. Why did you introduce such dangerous people to Futaba? That's not true! I asked them! That's why he saved me! He stole my heart! Asked? Stole? Wait, are you saying that he's the one who changed your heart? Wait, he doesn't just deal with the Phantom Thieves, he's actually one of them? Sono il presidente. Presidente. You're pulling my leg, aren't you? No. Non è uno scherzo, credi quel che vuoi, sono un ladro fantasma. Non è uno scherzo. Are you serious? You really are a Phantom Thief? Oh, for crying out loud! Sojiro! So, basically, I've been sheltering a Phantom Thief for the last 6 months? And on top of that, Futaba's involved too. What the hell? I want to find the culprit who killed my mom!
Wait, killed? She was killed. I remember it now. Stop this nonsense! Why won't you believe me? Are you the same as everyone else? Didn't you know already? The way Mom died wasn't normal. Didn't you notice that her research was stolen by someone? Sojiro! When she passed away, I did think it was odd. It was awfully fishy. But what could I do? All I was able to do was run from it all. Run away, hide, and end up here as some old guy running a cafe. To be frank, I took you in for my own good. Like it'd somehow make up for what I'd done. It's basically my fault that you got burdened with all this crap. It's not your fault, Sojiro. I acted all big, lectured, even yelled at you kids. And I end up getting consoled by her. God, real pathetic, aren't I? Non è vero, mi spiace, puntini. Non è vero. I mean, the one who killed Mom's the one at fault. I see. Don't worry. Even if you are the real Phantom Thieves, I have no intention of reporting or kicking you out. I mean, who would believe such a story? Unless they catch you red-handed, it's impossible to explain that you're the Phantom Thieves. Let me just say one thing, though. Immediately back out of a fight that you can't win. Perché? Che intendi dire? Che intendi dire? Don't you get it? If, by chance, you pissed off the same guys that killed Wakaba, then they're not someone that kids like you can deal with. Listen to reason, all right? We're done talking about this. Come on, time to eat. All that yelling's gotten me hungry. Phew. If he turned us in, that would have jeopardized our operation. Still, we should tell the others about what just happened. Oh, I'm tired. Cosa? Sa tutto? Cazzo, stare scherzando? Aspetta, tu stai bene? Non è che ti ha denunciato? Se Fede non stesse bene, con tutta probabilità non staremmo ricevendo questi messaggi. Avevo il sentire che il capo non fosse una persona ordinaria. Ma non ti ha spinto a costituirti, vero? Se così, penso che potremmo considerarlo un nuovo alleato. Io piuttosto sarei curioso di sapere cosa ti ha detto. Vuoi dire come il nostro amico potrebbe essere lo stesso che ha preso di mira la madre di Futaba? Già, l'ha uccisa un arresto mentale, è lo stesso metodo del colpevole a cui stiamo dando la caccia. Aspetta un secondo però. Non hai detto che il capo dovette scappare via? Significa forse che qualcuno voleva impedire che la notizia venisse diffusa. Chi avrebbe potuto farlo? Chi potrebbe essere il colpevole? Un agente governativo, qualcuno molto potente. Qualcuno molto potente. Non stai lasciando correre un po' troppo l'immaginazione? Però è un'ipotesi sensata. Aspetta un attimo, se hai ragione vorrebbe dire che anche la polizia sta lavorando per loro? Non è impossibile. Questa faccenda sta diventando davvero troppo grossa. Possiamo davvero uscirne vincitori? We're gonna win, no matter what.
Dopotutto il capo aveva visto giusto. Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver visto questo episodio di Persona 5 Royal. Noi vi aspettiamo sempre su Twitch, Instagram e WAVEFUL perché sono le uniche cose che usiamo. Principalmente Twitch perché Instagram e WAVEFUL li abbiamo lasciati un po' morire, ma vabbè. Cercheremo di riprenderli, ma vedremo. Un ringraziamento al buon Fede. Buongiorno a tutti ragazzi. Noi vi invitiamo a iscrivervi e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video che usciranno sul canale. E niente, ci vediamo al prossimo episodio. Alla prossima. Ciao. Ciao.